Silence is the okay. Public. I don't know whether you know. Okay. Silence. So Tave, can you do it? Yeah. தமிழ்ல நான் செய்யணும். தமிழ்ல அண்ணா செய்வார் கல்யாணம். நான் செய்வேன். You do in English. Yeah. Okay. கல்யாணம் அப்போ இதில் வந்துடும். இதில் இருக்கணும். இல்லை நான் வெளியே போயிடுவேன். எனக்கு இடம் தேவையில்லை. நாங்கள் பின்னுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்யணும். Okay. டாக்டர் வசந்த் Vanakkam. Good morning. First, we'll have a 2-minute silence for reverence. Thank you. தாயக விடுதலை போரில் தமது இனிய உயிர்களை ஈகம் செய்த மாவீரர்களுக்கும் போரில் சிக்குண்டு பலியாகிய பொதுமக்கள் நாட்டுப்பற்றாளர்கள் மாமனிதர்களுக்காகவும் அகவணக்கம் செய்து கொள்வோம். We observe 1 minute silence in honor of our Mavirar who sacrificed their lives for the realization of the Tamils' right to self-determination in the form of an independent and sovereign state of Tamil Eelam and of the civilians who were subjected to state terrorism. நிறைவு செய்வோம். Thank you. Can I have all your mobile phones switched off, please? Thank you. Please kindly switch off your mobile phones. The session is going to start now. End of anything. Is it working? It's all. Yeah. Distinguished honourable members of the Scottish Parliament, honourable members of the TGET Parliament, honourable guest panel speakers, ladies and gentlemen. On behalf of the Transnational Government of Tamil Eelam, we welcome you all for your attendance, participation, your contribution in this discussion for recognition of Tamil genocide and support for self-determination for the Eelam Tamils. We thank you, sir, Honourable Bill Kidd, for his understanding of the history, pain and sufferings of the plight of the Eelam Tamils for the past 77 years and for bringing his motion to the Scottish Parliament. Ladies and gentlemen, the Eelam Tamils in their homeland, Tamil Eelam in the north and east of the island of Sri Lanka, have been subjected to genocide and structural genocide to this very day by successive singular majoritarian Buddhist Chauvinistic regimes under the jackboot of the army, police and the navy. Colonization, singularization, Sorry for the interruption. The Zoom online setup is going on.
ஐஃபா போய்கொண்டிருக்குன்னு சொல்லி பிஎம் கேட்குதா? பிஎம், can you hear us? அவர் அங்கே I think he's not hearing us. You can start. Yep. So we thank you again, Mr. Bill Kidd, for your understanding the history, the pain and sufferings of the plight of the Eelam Tamils for the past 77 years, and from bringing your motion to the Scottish Parliament. Ladies and gentlemen, the Eelam Tamils in their homeland, Tamil Eelam, in the north and east of the island in Sri Lanka, have been subjected to genocide and structural genocide to this very day by successive singular majoritarian Buddhist Calvinistic regimes under the jackboots of the army, police and navy. Colonization, singularization, land grabs and the spread of Buddhism is rampant. The late Mangala Samaravira, the former foreign minister of Sri Lanka, when addressing the United Nations Human Rights Council in Geneva, said then that 65 years of nation building has continued to fail the country. The 1956, 1958, 77 and 1983 riots and the May 2009 Mullawaikal genocide continues to haunt Sri Lanka to a bankrupt state, a state with no future without first for justice, accountability, reparation, and honest reconciliation. Ladies and gentlemen, the government of Sri Lanka unilaterally tore up an international peace agreement with the LTT, told the UN, the Red Cross, the Human Rights Watch, and the international media to leave, close all doors to the outside world, cornered and moved the Tamils into a lagoon, bombed and killed more than 70,000 people, including in the hospitals, churches, schools, and the no-fire zone. The Mullawaikal War has resulted in more than 70,000 dead, including women, children, elderly, freedom fighters. Many died of thirst, many bled to death, and many without medication. The war has resulted with 89,000 widows, 50,000 internally displaced persons, thousands injured and disabled, thousands left overseas as refugees, and still 146,000 are still unaccounted for. This need to be verified by the independent international investigation which the Tamils and the United Nations Human Rights Council resolutions demands for the last 16 years. The Eelam Tamils are now saying enough is enough. We want to be left alone, to live in peace, with security and with dignity, to protect our lands, our culture, our heritage, our religions, our economy, our environment, and for regional safety and security of the Indian Ocean region. A homegrown solution will never ever be possible, and we want a peaceful, permanent political solution to this long ethnic war, and for the international community to arrange and supervise a referendum for the Tamils and the Tamil diaspora to decide their future destiny in the island of Sri Lanka. We want the choice that was offered to other peoples and our nations, a human rights choice to live and let live. South Sudan, East Timor had a referendum. Scotland is thinking again, and we want that choice. And we thank you, Honourable Bill Kidd, and the Scottish Parliament for considering our request. We believe your motion will have a catalyst effect on the campaign to support the motion and to persuade the government of the UK and other countries to bring legal action against Sri Lanka before the International Court of Justice, ICJ, under the Convention and Prevention of Punishment of Genocide. A rollover effect
will follow the Scottish resolution. Remember, the UK government has an obligation and responsibility for the Eelam Tamils and to make good on their past mistakes. On behalf of the Transnational Government of Tamil Eelam, we again thank you, Honourable Bill Kidd, and the Scottish Parliament for considering the motion and engaging in peace-building diplomacy. We hold hands of the people of Scotland in the spirit of solidarity and for your leadership in this matter. The thirst of the Tamils is Tamil Eelam. Thank you. Okay. So I call upon Honourable Bill Kidd to address the conference. Thank you. Thank you very much indeed, and it's an honour actually for us here in the Scottish Parliament to welcome such an outturn. The numbers are actually superb. It's more than I expected, and I'm very grateful for everyone to have come here and to bring us the message, very necessary message, about the need for the Tamil people to be supported, to have their rights as human beings, as a nation of people, to be allowed to support and live in freedom and in a future which we can all hope for across this world, where everyone is equal and has the same rights, and everyone has the right to a nation state of their own, and that they shouldn't be under threat. I mentioned yesterday at a previous meeting of Tamil representatives here that what we see a lot in the streets in Scotland just now, and in many other places across Europe, is people standing up for the rights of Palestinians and people in Gaza to freedom, and not to be forced from their lands, and not to be treated as second class within their own country. That is something which I would like to see people here much more aware of, in terms of what is happening also to Tamil people. It's almost exactly the same thing. It's something which can be challenged if we stand up together and challenge it, and it can be challenged and overcome, and the rights to freedom and equality and the rights to a future where there is no fear of being killed by an oppressor. And it is an oppression. It's the kind of oppression which took place across Europe in the Second World War and in other countries as well. And it's something which unbelievably is ongoing in the 21st century. We thought when we left the 20th century and the First and Second World Wars and all the other wars which went with them, that we were moving into a new future, a better future, where people would be able and encouraged to live a free life and work with each other in order to create a better world for all of us. That's been denied for the Tamil people, and that needs to be brought to public awareness everywhere. I believe that here in Scotland, when people find out, as they will, what has been happening in Tamil, in the Tamil lands, and what has happened to the Tamil people, they will then want to see that change. Now, it seems to me that anywhere in the world, if there's money in whatever oppression can happen, then there will be people who will go for that oppression. We need to stand up to that. We need to work together to say, no, you are not going to become rich on the backs of these people, and they're taking their rights away.
you're going to have to stop that. You're going to have to work with the Tamil people to create the opportunity for a free land and for an elected government by the decision of the Tamil people. That's the way forward. Now, here in Scotland, we did have a referendum, eventually, which took place in 2014, and we got that on the backs of a growing and developing vote for independence. That was eventually forced from the British government to give us that right to hold that referendum. Yeah, we did hold the referendum, and we didn't win it, as it happens. People were told that their pensions would be stopped, that we would be thrown out of the European Union. Well, they couldn't stop the pensions because they had been contributed towards already anyway, but people didn't know that or were too afraid. And as it happened, although we were told we would be thrown out of the European Union, we were taken out of the European Union against the majority vote of the Scottish people just 2 years after the referendum, even though we had been told that if we became an independent nation, we would be thrown out of Europe. The British government took us out of Europe anyway, even though it was against the majority will of the Scottish people. So what we have learned is that we need to carry the majority of people with us. We need that, and we will get that, and it's heading in that direction. But what we do need to do whilst we do that is to stand up with everyone else across the world in the same situation or similar situation where their nationality, where their rights to a nation are being withheld by someone else. What's taken place in the Tamil lands is disgraceful, and it's something which I don't think that the vast majority of people in the world really know about. They may have heard something about it, they may not have heard anything about it. But what we really need is to raise the momentum, get everyone aware. I just find it so extraordinary that listening to people here and listening to what I've been hearing over the past 2 or 3 years, that what's happened to the Tamil people is not known more widely and appreciated as a form of genocide and appreciated as a form of theft of their nation's rights to exist. And I think that we need to stand together, and I know that we will stand together and work with you to ensure that your rights as human beings are restored and developed, and that you can make your own decisions about government and about relationships between nations. That's what we're aiming for. That's what we're going to achieve. I welcome the fact, as I say, that you're all here, and it's an honour to be here in the Scottish Parliament with these representatives, all of you, of the Tamil people. It's so necessary that we stand up and speak on your behalf and with you in order to achieve your aims. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you, Bill. Thank you, Bill. We look forward to working with you. So unfortunately, Bill Kidley needs to leave early, so we would like to make a presentation to him. Introduction only. Yeah, 1 minute. It's a booklet unmasking Sri Lanka's deception, and Tushani will give a brief
and DPM will present it to Bill. So this is the Unmasking Sri Lanka's Deception at the Human Rights Council. This is the book that Transnational Government of Eelam we released in this United Nations UN Council. So for nearly 2 decades, Sri Lanka has engaged with United Nations Human Rights Council, especially Transnational Government of Eelam. So this is the history of the Sri Lanka's engagement with the United Nations Human Rights Council. So this book follows the journey and it traces the resolutions, reports and debates at the Human Rights Council with Sri Lankan government. And also it highlights the promising reforms, but too often avoiding the deeper questions of accountability. So by bringing these developments together in one place, this book seeks to make the complex history of Sri Lanka at the Human Rights Council accessible to wider audience. So we would like to provide that to you. Thank you. Okay. Yeah. I do apologise that I do have to. Sorry. Sorry. I do apologise that I cannot stay longer because I have previously arranged meetings back in Glasgow. However, I would like to thank you so much, as I say, for being here and for this, which I will spread. I will make sure that people know about this, and I want everyone. We'll leave some copies for you to distribute. Thank you very much. And I think it's important that everyone gets to know as much as is humanly possible about what has happened to Tamil peoples and about the United Nations Human Rights Council and their knowledge of what's happened and how we can help to move things forward and to have things changed. It's so important, and just to see you all here is a great pleasure. Thank you so much indeed. Thank you. And good luck with the World Cup. Thank you. You want to mention it as well? Yes. I didn't mention the World Cup, but thank you as well. Yes. I'll pass this back to you, please. Thank you so much. Thanks a lot. Right. Now I call upon our Prime Minister, the Honourable Prime Minister of the Transnational Government of Eelam, Mr. Viswanathan Rudrakumaran, a US-based lawyer pursuing a peaceful permanent political solution for an independent separate state of Eelam via a referendum. Mr. Prime Minister. On my connect, video. Yes. Illa. So you have to turn on the video. Camera on pannu. PM தான் on பண்ணணும் camera. நீங்க on பண்ணலாம்.
നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓഫായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ അല്ലല്ലേ ഓഫ് എടുത്തു സ്ക്രീൻ ഓൺ பண்ணுங்க. ഓക്കെ സരി എൻ്റെ ഫോണിൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതില്ല വീഡിയോ ഇതല്ലോ ഇവിടെ ജൂം എടുക്കല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ജൂമൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യണം. ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാനിതന്നെ ഓഫ് ആക്കില്ല. ഞാനിത് ഓഫ് ആക്കുക. You can speak now, PM. కొంచెం కిట్ట కదా చిన్న బరదిല്ല വെളിയാല Mira, Mike. Nada te voy a decir. PM, you can speak now. PM, you can speak now. Speak. PM, can you hear me? Yeah, 1 second. You can, I'll tell you when you start. Yep. അവർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ Harus. Next, and then so you and then yes. Yeah. அவருக்கு குடிக்கல தவையை கூப்பிட்டு ஸ்பீச் பண்ணி
Can you hear me or? Yes, please. Okay. Sorry. Okay, you can speak now, PM. Hello, கேக்குதா? Can you speak now? வணக்கம். Yeah, you can start now. வணக்கம். தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தில் தம் இன்னுயிர்களை ஆக்கிய மாவீரர்களை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு உங்களுடன் எனது கருத்துக்களை இன்று பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். Holding the sacred memories of our Mahavira, our heroes, who through their sacrifice and courage demonstrated the will of the Tamil nation, demonstrated the political aspiration of the Tamil nation to exercise their inherent right to self-determination in the form of an independent and sovereign state of Tamil Eelam. I'll share some facts pertaining to the formation of the Transnational Government of Tamil Eelam, the Tamils' quest for statehood, and the Tamils' campaign for accountability for Tamil genocide. In 2009, attendant to the Mullawaikal genocide, the de facto state of Tamil Eelam, the de facto state that provided political space for the Tamils to articulate their political aspiration, was also destroyed. Thus the political space has to be created somewhere. In the island of Sri Lanka, due to the 6th Amendment to the Constitution, which criminalizes even peaceful advocacy for an independent state, coupled with a single and military occupation of the Tamil homeland, the political space cannot be created inside the island of Sri Lanka for the Tamils to articulate their political aspirations fully. Given the above, pragmatic necessity and moral imperative compel that the political space has to be created outside the island of Sri Lanka. TGTE, the Transnational Government of Tamil Eelam, is the embodiment of that new initiative. The Transnational Government of Tamil Eelam is the modus operandi of that new initiative. While there have been transnational religious organizations, while there have been transnational commercial entities, the formation of a government to continue liberation struggle is a pioneer movement taken up by the Eelam Tamils. When we formed the Transnational Government of Tamil Eelam, one political science professor observed that the TGTE, that the Transnational Government of Tamil Eelam, is the Eelam Tamils' contribution to political science. During that time, I received an email from an international think tank, a quote that they are very inspired. The quote that they are very inspired by news and developments of the transnational government. Hope this could be signified, or this could be a grand beginning for an international instrument that can resolve not only Tamil's challenge but also assist Kurdish, Palestinians and many others. The Transnational Government of Tamil Eelam is premised on self-determination, democracy, transnationalism and transparency. It is enshrined in our constitution that the goal of the transnational government is an establishment of an independent and sovereign state of Tamil Eelam. We did not claim to be a government in exile. This is a new political entity. This is a new political movement. And also our constitution mandates that the TGT should realize its political goals through peaceful means. Thus, we've been campaigning since our beginning to establish an independent state of Tamil Eelam. Our claim is based on 3 facts. One, based on our inherent right to self-determination. The other, since we are victims of Tamil genocide, through remedial justice. And the last one is through relation to sovereignty. When I talk about self-determination, the Tamil population in the northern and eastern territories, the northeastern territories,
are endowed with distinct language, distinct culture and objective factors, who are united by their passionate yearning to live in the island of Sri Lanka with security and dignity as subjective factors, and who have a relationship to a defined territory constitute people under international law. We the Tamil people are people under international law under Article 1 and 55 of the UN Charter and Article 1 of the Civil and Political Rights Covenant and Economic and Social Rights Covenant. The Tamil people have proclaimed their right to self-determination in the 1976 Vadikota Resolution, in 1977 General Election, in the 1985 Timbu Talks, in 2003 Interim Self-Governing Authority Proposal submitted by the Liberation Tigers of Tamil Eelam, and in 2013 through the Freedom Charter promulgated by the Transnational Government of Tamil Eelam. We believe that we can exercise the right to self-determination in the form of an independent and sovereign state. The General Assembly Resolution 2625, which is considered as a customary international law, states that the right to self-determination can be exercised in the form of an independent state or in the form of a merger of another state or in any other form which the people choose. So based on that, we believe that we have a right to establish an independent state. Also the General Assembly Resolution 2625 states that when people are denied participation, when people are denied effective participation in the political process, then they can establish an independent state. I also would like to point out in this junction that according to the expert panel report, the expert panel appointed by the then UN Secretary Ban Ki-moon stated that the root of the conflict is the real or perceived exclusion of the Tamil from the political process, from the power process. So due to this exclusion of the Tamils of us from the political process of the island of Sri Lanka, we believe we have the right to establish an independent state. The 1972 Constitution was established without the Tamils' consent. The 1978 Constitution was established without the Tamils' consent. Both these constitutions have been imposed on us. So we do not have a say in the parliamentary democracy in the island of Sri Lanka. The essence of democracy is today's minority through coalition building will become tomorrow's majority. But in Sri Lanka, due to pervasive racism, the numerical minority always constitutes a political minority. Thus, we cannot realize our political goals or our political aspiration within the island of Sri Lanka in the united country. Moreover, we believe, based on the decisions of the African peoples and People's Tribunal in the Kandaka case, and based on the People's Tribunal's decision in the Cameroon case, and most importantly the Canadian Supreme Court decision with respect to Quebec, that we have a right to establish an independent state. These decisions state when the people are subject to massive human rights violations, then they have a right to establish an independent state. So in order to ensure, never again, in order to ensure there will not be a genocide in the future, in order to ensure that we can live with security and dignity in the island of Sri Lanka, we strongly believe that independent state is the only remedy we have. The question before us, how we realize our independence, how we exercise our right to self-determination in the form of an independent state. That's where the referendum comes into play. You take all peace accords during the last 2 decades, whether it be Sudan peace accord, whether it be Bougainvillea peace accord, whether it be Good Friday agreement, whether it be
whether it be Serbia or Montenegro agreement. You take all these records. It says the final status of that entity will be resolved through referendum. That's why we believe that we have taken up referendum as a tool to exercise, to implement our right to self-determination. The Eelam Tamil parliamentary leadership also dealt with referendum as a statement of political position and as an instrument of future course of action. Following the promulgation of the 1972 Constitution, late Mr. S.K. Vichananayagam resigned his parliamentary seat and called for by-election. He stated that the by-election would be a referendum whether the Tamils accepted the new constitution. The Sri Lankan government called for by-election after 2 years in 1974, in which the late Chandanayagam won the election by more than 60,000 votes. 16,000 votes, the largest majority he ever had. Then following the 1976 Patrikota resolution, which called for an independent state, the Tamil United Liberation Movement called the 1977 general election as a referendum on the issue of an independent state. The Tamil people considered it as a referendum for an independent state and gave an overwhelming mandate. Due to the failure of the parliamentary political process, due to the absence of internal or international forums to resolve the Tamil national conflict or any national conflict peacefully, the Tamils campaign for the Tamils protest transformed into an armed struggle in accordance with international law concepts, self-determination, self-defense and self-help. As Judge Aman of the International Court of Justice stated in the Western Sahara case, that liberation struggle undertaken with risks and even sacrifices it entails is more decisive, sincere and authentic than referendum. Thus, during the armed struggle, since the LTT embodied the will of the people, their call for referendum did not arise. In 2009, as I mentioned earlier, when the mode of struggles changed, when the guns had been silent, then the new mode of struggle that we started to engage in mode of struggle and we have taken up the referendum as that new mode of struggle. So last year, I think the Scottish referendum. The Scottish referendum was an inspiration for us. Even though the Scottish people did not achieve their political goal, it was an inspiration for us. Similarly, the Kurdistan referendum and Catalonia referendum also was a remarkable they did it. It is true the international community did not allow them to realize their political goal, but we are not surprised by that. We know this is a process. This is not that we are going to have a referendum tomorrow and day after tomorrow we are going to raise the flag in front of the UN. It is not going to happen like that. We are aware of that. We are cognizant of that fact. This is a process. But this demonstrates that we can do things. We can be, if we are united, if we are determined, then we can do that. We also said our position is that our proposed referendum, I just want to emphasize here, we are not just calling for a yes or no vote for an independent state. As stated in our 2014, the TGT Parliament, we passed a resolution in our Parliament calling for a referendum to decide the political future of the Tamil nation. So in that point we said we have a referendum and we have all the options including the independent and sovereign state as an option. Our position to have more than one option is consistent with international law and practice. The United Nations resolutions do not only call for independence, but independence or integration of any other status. As I mentioned earlier, General Assembly Resolution 1615, General Assembly's Resolution
24, 26, 25, they call for they provide more than one option for people to decide. So our position is consistent with international law. Also, our position to have more than one option is also based on the international principles of inclusion and pluralism. So by having more than one option, we believe we can bring everybody into this exercise, and then we can all work together. So in this context, we welcome the motion proposed by Honorable Bill Kidd. So given the Sri Lankan government's determination, the Sri Lankan government brutal suppression of the realization of the right to self-determination of the Tamil people, of the Tamil nation, I would like to emphasize, I would like to state what the Sixth Amendment means. The Sixth Amendment means that you cannot even talk about an independent state. It's not only a violation of the right to self-determination, it is a violation of our freedom of speech, our freedom of association, freedom of conscience. So because of given the brutal suppression of the Tamil's right to self-determination, coupled with the international community, international powers failure to hold Sri Lanka accountable for Tamil genocide. The Tamil genocide was not committed by one single army commander, was not committed by one single army battalion. It was committed by the state itself. In the expert panel report, the panel report states that the Sri Lankan state has to accept its role in the slaughter of the Tamil, in the atrocity crimes. Thus far, the Sri Lankan state has refused to accept its role. Not a single person has been brought to justice, but we are not, the TDT is not interested in bringing legal action against one individual. Putting one guy in the Hague prison is not going to resolve it. Maybe he might have a better life in the Hague prison than in Sri Lanka. What we want to do, what we are campaigning is to bring the Sri Lankan state itself to accountability. And the only forum where we can bring that is the International Court of Justice. It's only there we can bring it. In fact, we would like to bring it in the domestic forums of many states, but the problem, because there are the legal principle of sovereign immunity. Because of the sovereign immunity, we cannot hold the Sri Lankan state accountable in domestic forums. The only place where we can hold it is International Court of Justice. But it doesn't mean that we have completely given up the domestic forums. In fact, we also started a campaign to change the law. Namely that remove the sovereign immunity as a defense for international crimes. We started that campaign in Canada, but we need more partners for that. We need the mainstream NGOs to work with us. So we want to change that law in the domestic form. But welcome the Scottish motion, because we believe that this Scottish motion, once carried out, will contribute significantly to change the normative and political framework, the normative political environment, to bring a just and peaceful resolution to the Tamil national conflict in the island of Sri Lanka. We also believe that the Scottish motion, once approved, will contribute to create a power symmetry between the Sri Lankan state and the Eelam Tamil nation. Power symmetry is essential for any kind of a peaceful settlement. So we hope that this motion will contribute to that issue also. And finally, we also believe, as I mentioned earlier, that this motion will be a catalyst to persuade the United Kingdom, to persuade the government of the United Kingdom to bring legal action before the International Court of Justice against Sri Lanka. This motion will pave the way for action. So in that respect, we will welcome this motion. As I mentioned earlier, the Scottish referendum
has been an inspiration for us, and since then we have felt a more affinity with the Scottish people. We consider Scottish people our brother in arms, and this motion demonstrates that the feeling of solidarity is mutual. So I congratulate the Scottish Parliament for considering this motion. I congratulate the Scottish Parliament for engaging in peace-building diplomacy. Before I finish my presentation, I also would like to congratulate the Scottish national football team for qualifying for the World Cup after 30 years since 1998. This is a very exciting moment, and I wish them all the best. Thank you. Tamil's destiny in Tamil's hand, the thirst of Tamils is Tamilila. Nandri. Thank you, Prime Minister, for the update and the role that the Scottish motion will bring about for the Tamils of Tamil Eelam. Thank you. Our next speaker, I would like to invite. Hello? Hello? Okay. Thank you. Now I would like to invite Dr. Arush Prabharan, a former lecturer of the University of Jaffna and currently a military and political analyst. He is also a former research staff at the University of Edinburgh and then at the University of Cardiff. He is now currently working as a research and technology manager. Arush. I do my speech first in English then home greeting. So, warm greetings to our distinguished guest, Honorable Member of Parliament, and colleagues, friends, and all who have gathered for this conference today. Thank you for the opportunity to address the Scottish Parliament on the ongoing situation faced by the Tamil population in Sri Lanka 16 years after the end of the conflict. I stood this Parliament at a conference on a referendum on Tamil's right to self-determination. In 2009, what took place on those final weeks remained almost impossible to describe. In just 30 days, more than 100,000 Tamil civilians were killed. Children, women, elders, entire families. This is not a claim, it is recorded. The United Nations Commission of Inquiry and human rights organizations have verified it again and again. But when Tamil civilians needed protection, the world looked away. The United Nations withdrew. International leaders stay silent. Even today, after the admitting failure, there have been no justice, no accountability, no political solution that protect the Tamil people from future harm. The persecution did not end in 2009. It continues in new forms. What happened this week in Trincomalee, the capital of the Tamil people, make this clear. The illegal construction of Buddha statues is not a natural act. It is a part of the long pattern of land occupation and cultural domination. The Department of Archaeology
play a central role in this, using its authority to rewrite history and claim Tamil lands as a singular Buddhist site. This project began long before 2009. It stretched back to independence in 1948. The Tamil people recognized this early. In 1976, Tamil representative passed a Vattukotte resolution declaring the Tamil people a nation and calling for an independent state. That call has never been withdrawn. Yet the world continues to treat the Tamil struggle as a minority issue, instead of acknowledging a nation fighting for its survival. Today, mass graves begin uncovered in North show how deep this violence runs. They are part of long chains of atrocities, from Black July to Mullivaikal. Mothers of disappeared have stood in protest for more than 3,000 days. So, they are asking a simple question: where are our children? They receive no answer, no truth, no apology, no justice. After Mullivaikal, UN own Petri report admitted failure. 16 years later, the same pattern continues. This violates the Geneva Convention, the ICCPR, and ICSCR, the responsibility to protect an international law that guaranteed a remedy for the persecuted people. We cannot wait for another crisis. Hate speech and racist politics in Sri Lanka are rising quickly. The silent genocide happening today can become another Black July or Mullivaikal. Action must come now, not after another tragedy. Reconciliation is not possible without truth. It requires accountability. It requires respect of victims and recognition of their suffering. Survivors are alive. Witnesses are alive. The people responsible are also alive. The world has a responsibility to act while their voice can still be heard. I am proud of the global Eelam Tamil diaspora. Across the continent, they have built new life while carrying a deep love for their culture and their homeland. Their resilience keeps the struggle for justice alive. This is why Scotland resolution matters. The resolution introduced in Scotland through the dedicated effort of the Transitional Government of Tamil Eelam, TGTE, has sparked a renewed sense of hope among our people. It recognizes what past UN resolutions have avoided. It names what happened as a genocide. It supports a referendum so Tamil people can choose their own political future. And it acknowledges that the island is home for the two sovereign people, Tamils and Sinhalese. Today, our expectation of the international community are simple and urgent. Recognize that action of the Sri Lankan state since 1948 as a genocide against Tamil nation. Refer the Sri Lanka to ICC or create a special tribunal, as was done for the Rwanda or Yugoslavia. Recognize the North and East as a homeland of the Tamil people. Release OHCHR evidence to international courts. Implement targeted sanction against individual and institution responsible for the serious violation. End the support for domestic commissions that lack independence and have not delivered credible outcomes. 16 years is long enough. Justice must begin now. Thank you for your patience. Thank you for listening. And thank you for standing with truth and with the Tamil people. இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், ஏனைய விருந்தினர்களுக்கு எனது கனிவான வணக்கங்கள். இந்த உலகத்தினால் மறக்கப்பட்ட
அல்லது மறைக்கப்பட்ட 21ஆம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய ஒரு இனப்படுகொலை ஒன்றின் 16வது ஆண்டு கடந்த நிலையில் அது தொடர்பில் பேசும் ஒரு மாநாட்டில் நாம் இன்று இருக்கின்றோம். 16 ஆண்டுகள் அது நேற்றல்ல, ஆனால் இருந்தபோதும் அது நேற்று நடந்தது போல்தான் இருக்கின்றது. என் வாழ்க்கையில் நான் செய்த மிகவும் நெகிழ்ச்சியான விடயங்களில் ஒன்று ஸ்கொட்லாந்தில் உள்ள இந்த நாடாளுமன்றத்தில் ஈழத்தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட இனப்படுகொலை தொடர்பான மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதுதான். இது 2009ஆம் ஆண்டு திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட சொல்ல முடியாத அட்டூழியங்களின் ஒரு பகுதி. 1 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள், பெண்கள், வயோதிபர்கள் மற்றும் ஆண்கள் கொல்லப்பட்டனர். 30 நாட்களுக்குள் 1 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் என்பதை நம்புவது கடினம். ஆனால் அதுதான் உண்மை. இந்த படுகொலையின் பின்னர் அமைக்கப்பட்ட ஐநாவின் விசாரணை குழுவும் பல மனித உரிமைகள் அமைப்புகளின் ஆவணங்களும் அதனைத்தான் உறுதிப்படுத்துகின்றன. வரலாற்றில் பல முறை நடந்ததைப் போல சர்வதேச சமூகம் அந்த அப்பாவி மக்களை பாதுகாக்க விரும்பவில்லை. ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் போரின் போது அந்த மக்களை கைவிட்டு வெளியேறியிருந்தது. ஆனால் எங்களால் முடியவில்லை. நாங்கள் வருந்துகிறோம், நாங்கள் தவறு செய்து விட்டோம் என்று தற்போது அவர்கள் தெரிவித்தாலும் இன்று வரை அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நீதியோ அல்லது அந்த குற்றங்களை மேற்கொண்டவர்களுக்கான தண்டனையோ அல்லது இலங்கை அரசின் இந்த திட்டமிட்ட இனப்படுகொலை தொடராது தடுப்பதற்கான ஒரு அரசியல் தீர்வையோ அந்த மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க அனைத்துலக சமூகம் காத்திரமான நடவடிக்கைகள் எதனையும் எடுக்கவில்லை. நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் ஏனென்றால் நல்லிணக்கம் இன்னும் எட்டப்படாத பல்வேறு வடிவங்களில் தொடர்ந்து இன அழிப்பு இடம்பெற்று வரும் ஒரு நாட்டிலிருந்து வந்தவனாக நான் இங்கு பேசுகிறேன். தொடர்ந்து இன அழிப்பு இடம்பெற்று வரும் ஒரு நாட்டில் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் எப்படி பேச முடியும் என்பதற்கு இந்த வாரம் தமிழ் மக்களின் தலைநகர் என போற்றப்படும் திருமலையில் சட்டவிரோதமாக நிறுவப்பட்ட புத்தர் சிலை ஒரு உதாரணம். தமிழ் மக்களின் பூர்வீக பிரதேசங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் தொடர் நில ஆக்கிரமிப்புகளின் ஒரு வடிவம்தான் அது. தமிழர் அடையாளத்தை அழித்து சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கத்துடன் மீண்டும் நிலைநிறுத்த வேண்டுமென்று வடிவமைக்கப்பட்ட கலாச்சார இனப்படுகொலையின் செயல்கள் இவை. தொல்பொருள் திணைக்களங்களின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நில அபகரிப்புகள் என்று அழைக்கப்படுபவை ஆக்கிரமிப்புகளை கடந்து தமிழர் தாயகத்தை மறுப்பதை நோக்கமாக கொண்ட திட்டமிடப்பட்ட காலனித்துவ திட்டங்களாகும். இந்த நில ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் தமிழ் இனம் மீதான இனப்படுகொலை என்பன இலங்கை பிரித்தானியாவிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்ற 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து இடம்பெற்று வருகின்றது. 1976ஆம் ஆண்டு தமிழ் பிரதிநிதிகளால் ஜனநாயக ரீதியாக நிறைவேற்றப்பட்ட வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசத்துக்கு உரியவர்கள் என்றும் ஒரு சுதந்திர அரசை கோருகிறார்கள் என்றும் அறிவித்தது. அந்த அழைப்பு ஒருபோதும் ரத்து செய்யப்படவில்லை. ஆயினும் கூட சர்வதேச சமூகம் அதை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகின்றது. அதற்கு பதிலாக தமிழர்களை சிங்கள அரசிலிருந்து விடுதலைக்காக போராடும் ஒரு தேசமாக அல்ல, மாறாக சிங்கள நாட்டுக்குள் ஒரு சிறுபான்மையினராக சித்தரிக்க முற்படுகின்றது. தற்போது வடக்கில் அகலப்படும் செம்மணி புதைகுழிகள் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வு அல்ல. அவை கருப்பு ஜூலாய் முதல் முள்ளிவாய்க்கால் வரை நீடிக்கும் இனப்படுகொலை தொடரின் ஒரு பகுதி. பலவந்தமாக காணாமல் போனவர்களின் தாய்மார்கள் 3000 நாட்களுக்கு மேலாக தங்கள் உறவினர்கள் எங்கே என்று கேட்டு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். பதில்கள் இல்லை, மன்னிப்பு கோரல்கள் இல்லை, நீதியும் இல்லை. 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு ஐநாவின் சொந்த உள் மதிப்பாய்வு பெற்று அறிக்கை தமிழர்களை பாதுகாப்பதில் தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டது. 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அதே முறை தொடர்ந்து நிகழ்கின்றது. இந்த அணுகுமுறை இனப்படுகொலை மாநாடு 1948, ICCPR மற்றும் ICESCR பாதுகாக்கும் பொறுப்பு மற்றும் ஒரு மக்கள் முறையான துன்புறுத்தல்களுக்கு ஆளாகும் இடத்தில் ஒரு தீர்வின் மூலம் அவர்களை பாதுகாப்பது அல்லது அவர்களை அந்த தேசத்தை அங்கீகரிப்பது ஆகிய சட்டங்களை மீறும் செயல்களாகும். வெறுப்பு பேச்சு, இனவாத அரசியல் கட்டுப்பாட்டை மீறுவதற்கு முன் அவற்றை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அது மிக விரைவாக வளர்கின்றது. இனப்படுகொலையை தடுப்பதற்கான தமது உறுதிப்பாட்டை அனைத்துலக சமூகம் மீண்டும் வலியுறுத்த வேண்டும். தற்போது இலங்கையில் ஏற்பட்டு வரும் சத்தமற்ற தொடர் இன அழிப்பு மீண்டும் ஒரு கருப்பு ஜூலாயாக அல்லது முள்ளிவாய்க்காலாக உருவெடுக்கலாம். எனவே அவ்வாறான ஒரு நிலை உருவாவதற்கு முன்னர் அதை தடுக்க நீங்கள் செயற்பட வேண்டும். மனித குலத்திற்கு எதிரான எந்த ஒரு குற்றத்தையும் நிறுத்த உலகம் முழுவதும் நாம் செயற்பட வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு நிகழ்ந்த மிகவும் கொடுமையான நிகழ்வுகள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும். எமக்கு நடந்த வரலாற்றை மறந்துவிட்டால் அவர்கள் அதை மீண்டும் செய்வார்கள். எனவே வரலாறு மறக்கப்பட முடியாதது. அதே நேரத்தில் நினைவுகள் இன்னும் உயிருடன் உள்ளன. இனப்படுகொலையில் இருந்து தப்பிய மக்கள் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்கள். அதை செய்தவர்களும் அதை அனுபவித்தவர்களும் இன்னும் உயிருடன் தான் உள்ளனர். அவர்களால் சாட்சி சொல்ல முடியும், அவர்களால் விளக்க முடியும். சமரசம் என்பது எளிதானதல்ல. என்ன நடந்தது என்பதை அங்கீகரிப்பதன் மூலம், குற்றவாளிகளுக்கு பொறுப்பு கூறல் மூலம், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நினைவுகளை பாதுகாப்பதன் மூலம் மட்டுமே வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு வேதனையான முயற்சி தான் அது. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும், நினைவில் கொள்ளப்பட வேண்டும், அவர்களின் நினைவுகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் இந்த முறைமைகள் இன்று சர்வதேச சமூகத்துக்கு நன்கு தெரிந்த முறைமைகள். எங்கள் பெரிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் புலம்பெயர் ஈழத்தமிழ் சமூகத்தை எண்ணி நான் பெருமை அடைகிறேன். இந்த தீவில் இடம்பெயர்வது குறித்து தனிப்பட்ட அனுபவம் இல்லாத எந்த ஒரு குடும்பமும் இல்லை. ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் எங்கள் குடியேறிகள் தங்கள் புத்திசாலித்தனத்தையும் கடின உழைப்பையும் புதிய தாயகங்களுக்கு சேவை செய்வதில் வழங்கி வருகிறார்கள். இருப்பினும் அவர்கள் ஸ்கொட்லாந்து மற்றும் அதன் கலாச்சாரத்தின் மீது தங்கள் அன்பை தங்கள் இதயங்களில் ஆழமாக பாதுகாத்து வருகிறார்கள். நாடு கடந்த தமிழீழ அரசின் கடுமையான முயற்சியினால் தற்போது ஸ்கொட்லாந்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பிரேரணை எமது மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒளியை விதைத்திருக்கின்றது. இலங்கையில் இடம்பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் ஐநா பல தீர்மானங்களை கொண்டு வந்த போதும் அவை பல தடவைகள் வலுக்குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ் மக்கள் மீதான இனப்படுகொலையை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்றாகவே அவை உள்ளன. அதில் தமிழ் மக்களின் இறைமைக்கான அங்கீகாரமும் இல்லை. ஆனால் இந்த பிரேரணையில் எமக்கு இழைக்கப்பட்டது ஒரு இனப்படுகொலை என்பதையும் அது மீண்டும் நிகழாது தடுப்பதற்கான தீர்வாக தமிழ் மக்கள் தமது அரசியல் உரிமைகளை தாமே வாக்கெடுப்பு நடத்துவதன் மூலம் தீர்மானிப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் கொண்டுள்ளது. அதாவது இலங்கை தீவில் தமிழ் மற்றும் சிங்களவர்கள் என்ற இரு இறமையுள்ள இனங்கள் உள்ளன என்பதை அது வலியுறுத்துகின்றது. இருந்தபோதும் இந்த அனைத்துலக சமூகத்தை நோக்கி எம்மிடம் சில அடிப்படையான கோரிக்கைகள் இருக்கின்றன. முதலாவது, 1948 முதல் இடம்பெற்று வரும் இலங்கை அரசின் நடவடிக்கைகளை தமிழ் தேசத்துக்கு எதிரான இனப்படுகொலையாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் அனைத்துலக சமூகம் அங்கீகரிக்க வேண்டும். மனித உரிமைகள் கவுன்சிலில் இலங்கையை ஐசிசிக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் அல்லது ருவாண்டா யூகோஸ்லாவாக்கியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது போன்ற ஒரு தீர்ப்பாயத்தை நிறுவ வேண்டும். வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயகமாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். OHCHR களஞ்சியத்தில் உள்ள சான்றுகள் வெளிநாடுகளில் உள்ள நீதிமன்றங்களுக்கும் சர்வதேச தீர்ப்பாயங்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான இனவழிப்பு குற்றங்களுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்ட இலங்கை இராணுவ அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள், தொல்லியல் திணைக்கள அதிகாரிகள், இனவாதத்தை தூண்டும் பௌத்த மதகுருக்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் மீது அனைத்துலக நாடுகள் தடைகளை கொண்டு வர வேண்டும். இலங்கை அரசின் சேர்த்திறனற்ற உள்நாட்டு ஆணைக்குழுக்களை சட்டபூர்வமாக்குவதை அனைத்துலக சமூகமும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் நிறுத்த வேண்டும். நீங்கள் இங்கு வருகிறதுக்கும் உங்கள் கவனத்துக்கும் எனது நன்றிகள். Thank you, Eelam, for your speech. Really appreciate your support. Do a presentation of this booklet to Dr. Arush. Thank you. Our next speaker is Mr. Carlos Martins Bilonga. He's a French politician from La France in Somaïs, as well as a teacher and a community activist. In November 2024, he organized a conference on the Tamil genocide at the French National Assembly.
he has remained steadfast and consistent with his support for the Tamil cause. Carlos. Ladies and gentlemen, thank you so much for this conference. It's very importantly. Je commencerai I start in English and I continue in French, and my friend Maitan is translating in Tamil. Thank you so much to the MP of Parliament of Scottish, Mr. Bill Kidd, for his work for the reconnaissance of genocide of Tamil Eelam. It's so importantly. Thank you so much of the Prime Minister of Government of Tamil Eelam. Thank you so much, Dr. Aush Rahman, and you too, Mr. MP of TGTE, for your moderation and for your introduction. And thank you too of all people there coming in this conference where you forming. These people from France, from London, from Scottish, and your fight for justice is so importantly. I am a French MP, and lot of fights on my vision politics is for justice and reparations. And you in 2009, it's not too long. It's here. The lot of violence, massacre, your community. You need some reconnaissance. Mais votre organisation, on dit mieux encore. Mais, but your organization is so important. Don't forget, a lot of people die. How many kilometers of Sri Lanka to be here? Around the world, in Canada, in USA, a lot of people of community of Tamil is organization. And this cause starts in locality. I know history of Tamil Eelam with I start my teenager. I don't. J'étais pas encore. I was younger, not in politics. A lot of people in my city told to me what is there in 2009. I go in French, and my friend is Maitan is translating in Tamil because it's better for me. Du coup, ce qui est important, c'est que là où la communauté est organisée pour parler, évoquer ce qui s'est déroulé, c'est très important. Moi, la cause, je l'ai commencé à la porter avant de commencer la politique, car j'étais engagé pour la justice sociale et les communautés tamoules de ma ville m'avaient informé de ce qui s'était passé. தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் சொன்ன விஷயங்கள் பொலிட்டிக்ஸில் வர்றதுக்கு முதலே அவருக்கு எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டியோட உறவுகள் இருந்தது அவையால் அந்த பீரியடில் அவையில் நடந்த விஷயங்களை சொல்லி கொண்டு வந்தவர் அப்போ எனக்கு அந்த எங்களோட சஃபரிங் அதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேருந்தே தெரியும் பொலிட்டிக்ஸு வந்ததுக்கு பிறகு தான் நான் வீட்டில் வேலையில் என்றதை தான் சொல்ல வரேன். Et du coup, j'ai appris, je me suis renseigné et on a tout de suite pris ce sujet à bras-le-corps. Monsieur le député écossais l'a évoqué dans son propos en faisant un parallèle avec la Palestine et Gaza. D'autres personnes aussi l'ont évoqué. Et dès lors où des peuples sont opprimés,
nous avons de l'empathie et une volonté de vouloir la justice pour l'ensemble des peuples, peu importe où ils se trouvent. C'est pour cela que je suis ici en Écosse et qu'en France aussi l'année dernière, nous nous sommes réunis à l'Assemblée nationale pour ce type de travaux. Mais il est important que l'ensemble des gauches du monde, aujourd'hui c'est un député du centre-gauche qui nous réunit ici au Parlement écossais, puisse permettre, non seulement via l'ensemble des actions du gouvernement transnational, amener une reconnaissance, une réparation et mettre une pression au niveau des Nations Unies pour qu'il puisse y avoir un référendum. இது முக்கியமாக பில்கி எம்பி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இனத்துகளுக்கு இப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுகளை அவை கையில் எடுத்து அந்த பிரச்சனையை போல்வாடாக கொண்டு வந்து கதைக்க வரையினோம் அதே மாதிரி எங்களோட பிரச்சனையும் கதைக்க வைக்க வேணும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக சில விஷயங்களை கையெடுத்து தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாங்கள் போகலாம்னு தான் சொல்ல வரேன். Et je remercie l'ensemble des structures associatives tamoules qui ont fait le plaidoyer nécessaire pour qu'on puisse s'en saisir. Quand on est acteur ou actrice du monde politique, on a besoin d'avoir des éléments sans avoir été sur place. Mais encore une fois, je l'ai expliqué, 2009 n'est pas très loin. Du coup, il y a des images, des vidéos, des photos, des témoignages des personnes qui ont survécu face à ces épisodes. Nous, avec mon groupe politique, la France Insoumise, nous prenons le sujet à bras-le-corps. Et nous avons encore besoin de vous dans l'ensemble des étapes qui vont encore arriver. Nous sommes vraiment à un début. J'avais évoqué avec M. Maïtan, le projet de loi, la proposition a été déposée en Écosse, pas encore débattue. En France, nous travaillons aussi sur différents sujets. Et localement, il y a dans des communes des petites victoires avec des stèles, mais il faut aller encore une fois plus loin. Nous avons eu il y a quelques mois un échange avec l'ambassadrice du Sri Lanka où j'avais émis les réserves par rapport à son propos, car elle était venue vers moi pour m'expliquer que le gouvernement transnational n'était pas légitime, qu'il ne s'était rien passé en 2009 et que tout allait bien maintenant à Jaffna et au Sri Lanka et par rapport à la situation des minorités tamoules face à l'oppression des Singalais. Je lui ai expliqué notre position et que nous continuons à cheminer avec les structures associatives qui sont franco-tamoules et que ces structures associatives ont notre soutien. எனக்கு விடயங்கள் சொன்னவர் நான் மெயினாக என்னத்தை சொல்ல வந்தது என்றால் முக்கியமாக எல்லா அமைப்புகள் எல்லா மக்கள் இந்த தங்கள்கிட்ட வந்து விஷயங்களை கொண்டு வந்து தாரது அது மிக அக்கறைன்றதை சொல்கிறேன் அதை வச்சு தான் தாங்கள் நேரடியாக அங்கே போகாட்டியும் இந்த சிவில் சொசைட்டி செய்கிற வேலை திட்டங்கள் மிக முக்கியம் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை கண்டினியூட்டியாக அதை செய்து கொண்டு இருக்க வேணும் அதை வச்சு கொண்டு தான் தாங்கள் போய் ஒரு லோவாக கொண்டு வந்து இதில் இந்த விடயங்களை தாங்கள் மேல்நிலத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கலாம் தான் செய்து கொண்டிருக்கிற வேலை திட்டங்கள் ஃப்ரான்ஸில் சின்ன விக்டோரியல் வந்து கொண்டு இருக்குது மெமோரியல் ஸ்டைல் எல்லாம் வைக்கிறது அப்படியான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது தான் அதில் மட்டும் நிற்க போகிறதில்லை அடுத்த ஸ்டெப் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி நிகழ்வுக்கு அங்கேயும் செய்கிறதுக்கு முயற்சி கொண்டிருக்கிறார் லாஸ்ட் இயரில் இருந்து எங்களோட நேரடியாக கலந்து கொண்டு வேலை செய்தது பிறகு ஸ்ரீலங்கன் எம்பேசி இவரை இன்வைட் பண்ணி கூப்பிட்டு கதைச்சது இவருக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க வந்தது எப்படி சொன்னால் நாடு கடந்த அரசு இது ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் என்னென்ன அவையோட வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல Elle m'avait dit que vous êtes des terroristes, mais je me suis dit, mais j'ai grandi avec eux. அப்போ அவர் சொன்னது என்னென்னா நான் அவையோட வளர்ந்த நான் அவையை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவையல் எப்படி டெரரிஸ்டாக இருக்கலாம் அப்போ அதிலிருந்தே அவைகளுக்கு விளங்குது இது ஒரு ப்ரொப்பகண்டா அந்த ப்ரொப்பகண்டாவை நாங்கள் விடையிலாத அப்படியே அதுதான் உண்மையை எப்போ முடியாத அவரை வைக்க வேணும்ன்றதில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார் En tout cas, voilà, sachez que c'est un combat que moi je prends à bras le corps, comme j'ai discuté hier avec une personne de la communauté kurde et qui me disait que lors des événements kurdes, il y a toujours aussi
un parquage avec les Tamouls aussi qui manifestent avec les Kurdes pour l'autodétermination. C'est un sujet que je ne lâcherai pas tout au long de mon combat politique. Vous avez avec vous et avec mon groupe politique des amis, une oreille attentive et des personnes qui vont porter vos sujets dans l'ensemble des institutions françaises pour vous faire entendre, pour entendre réparation au niveau européen et au niveau international. Et l'échange que j'avais eu avec l'ambassadrice du Sri Lanka, on s'était soldé sur, je lui ai demandé de pouvoir aller sur place et au travers d'un voyage parlementaire organisé par l'ambassade du Sri Lanka en France, que je puisse, moi, aller à Jaffna, dans les lieux où il y a eu des bombardements, où il y avait des zones humanitaires qui ont été bombardées, que je puisse juger par mes soins, avec la présence de moi et d'autres parlementaires et de nos cabinets, et aussi pour faire le travail de discussion avec les familles sur place. Il y a eu un envoyé des Nations Unies il y a très peu de temps qui était là, et les choses vont dans le bon sens, mais il faut mettre vraiment une pression internationale, et encore une fois, c'est grâce à vous, grâce à votre plaidoyer, et il faut continuer. முக்கியமாக 2 பாயிண்ட் இதில் நாங்கள் எடுக்கணும். ஒன்று அவற்ற பார்ட்டி, இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியிலிருந்து எல்லா செக்ஷன்லேருந்து அவைகள் ஃபுல் ஆதரவு எங்களுக்கு தர்றதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஒன்று லோக்கலாக நேஷ்னலாகவும் மற்றது யூரோப்பியன் லெவல்லையும். அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி என்றால் தான் அந்த ஸ்ரீலங்கன் எம்பசியோட கதைக்கு கொண்டு போய்க்க தான் நேரடியாக வாங்க போகணும். நீங்கள் சொல்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் நான் அங்கே நேரடியாக போய் பார்க்க வேணும் என்ற இதிலேயும் அந்த வேலை திட்டத்திலேயும் தான் லாஸ்டா ஹை கமிஷனர் அங்கே போய் நேரடியாக பார்த்துருக்கிறார் இந்த மஸ்கிரேஃப் அதெல்லாத்தையும். அதே மாதிரி நாங்களும் நேரடியாக போய் பார்க்க போகணும் என்றதில் தான் எங்களுக்கு முன்னால் அதை சொல்கிறார். என்ன தான் செயலில் மட்டும் செயலில் தான் சில விடயங்களை காட்டலாம்ன்றதில் அதுக்கு எங்களோட ஆதரவு இப்போவும் இருக்க வேணும். எங்களோட நாங்கள் அவைகளுக்கு கொடுக்குற ப்ரெஷர் தான் நாங்கள் இனத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். Thank you so much. Thank you, Carlos, for your support of the TGT and the Liberation German cause. Our team from France will work with you, and hopefully we'll progress further. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Who's? Huh? Who? Yeah, I call upon Dr. Vasantan to present the booklet to Carlos. Thank you. I now call upon the session to be closed, and thank you all for your attendance and participation. இதோட இந்த மாநாடு நிறைவுக்கு வருகின்றது. நாங்கள் எங்களுடைய உறுதிமொழிகளோடு இந்த மாநாட்டை நிறைவு கொண்டு வரலாம். தமிழர் தலைவிதி, தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம். நன்றி. Thank you so much. Merci beaucoup.